do you see in Slav's game right now, and what can he do to access the highest end of his ability as you move forward here? I think when he has his best is he plays with pace and moves his feet and allows him to bring physicality and to win pucks and disrupt. I would say that, I think like the rest of our team, we've played a lot of games in a short amount of time, and I think some of that tends to dip a little bit in the players, and when he doesn't have that, he's not as efficient, but we're trying to do everything we can to make sure that, like I said before, I have gas in the tank, and but that's when he's at his best. What does your power play need to do to generate, not just score, but generate more chances? Yeah, I think we got to play a little quicker off the puck, with the puck and off the puck. I don't think we're a little too slow, and therefore the other teams recover all the time. They're able to recover back in their structure. I think we just got to play a little quicker. Le terme Watinex est revenu souvent au cours des derniers jours. Mais le concept Watinex est important partout, spécifiquement aussi en territoire défensif par rapport au type de système que vous utilisez. Comment tu évaluerais la progression justement de votre système défensif au fil de la saison jusqu'à aujourd'hui? Oui, c'est sûr. Il y a une progression dans ce département-là, puis c'est toutes ces actions que tu accumules. Des fois, tu es loin de la rondelle, mais faut que tu fasses ta job, même si tu es loin de la rondelle. Faut pas que tu sois juste focusé où est-ce que la rondelle allait. Faut que tu comprennes où est-ce qu'elle est. Faut que tu saches que ton gars y est. Mais le jeu défensif aussi, il passe souvent 200 pieds de ton net. Puis si tu es F1, c'est quoi ta job sur forecheck, F2, F3, défenseur et tout. Il y a beaucoup d'actions qui sont importantes pour nous autres pour récupérer une rondelle, que ce soit dans notre zone ou 200 pieds de notre net. Quand on n'a pas la rondelle, on se défend. Fait que je trouve que notre game collective à 5 nous aide beaucoup à se défendre mieux. C'est beaucoup de ces actions-là, what's next, même si t'es loin de la rondelle. David Savard, ce matin, disait on sent que Martin fait partie de l'équipe. Puis c'est quelque chose qui est revenu souvent au fil de la saison. Tu as choisi cette approche-là en tant que coach. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'être ce type de coach-là dans une ligue où il y a 32 façons d'être entraîneur? Je sais pas s'il y a 32 façons d'être entraîneur, mais c'est sûr que tu as 32 différentes personnalités, approches. Mais moi, j'ai toujours essayé d'être moi-même. J'essaie pas de copier personne. Je prends des affaires, c'est sûr, là, mais moi, j'ai jamais aimé être dans un environnement que c'était les coachs, puis c'était les joueurs. Puis c'était pas ensemble. Je trouve que les moments où j'ai eu le plus de succès en équipe, j'ai senti qu'on était ensemble comme entraîneur et joueur. Puis c'était pas toujours des caresses, puis c'était pas juste ça. Tu avais des moments plus tough, plus direct avec les entraîneurs, mais en général, c'était un esprit, on était ensemble. Puis les entraîneurs, ils essaient toujours de te faire atteindre un autre niveau. Puis, c'est une approche que moi, je pense qu'elle est importante, qu'on est tous ensemble. Hey Martin, as-tu des nouvelles concernant des médias en termes de... Moi, je pense qu'il est en transit. Il cherche ses documents. Là. Je sais pas quand on va le voir, mais je pense qu'on va le voir. OK. Comment tu vois... Éventuellement. Comment tu... tu sais, c'est un gars qui va arriver d'une autre ligue. Évidemment, il va devoir s'acclimater. Est-ce que c'est réaliste de penser que tu peux le rentrer dans la line-up et que ça va rouler, ou bien non, il va y avoir vraiment beaucoup d'enseignements à faire parce que tu n'auras pas beaucoup de temps non plus? Là. Je sais pas. Honnêtement, je me concentre pour gagner un match demain. Essayer de clincher un playoff spot. C'est avec ça que je me concentre. Je me concentre pas sur n'importe d'autre chose que ça. As-tu déjà vu une situation quand tu jouais, toi, où un joueur est arrivé et tu es capable de le rentrer dans la line-up demain? Ben, dans mon temps, ça n'arrivait pas, ces affaires-là. Salut Martin. Dans les dernières semaines, ça a été plus difficile pour vous de sortir d'une première période avec l'avance. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose sur quoi tu mets le focus, ou est-ce qu'au contraire, tu veux surtout que ton équipe soit dans le match et que peu importe le pointage, ça soit pas trop dramatique comme départ? Oui, on est chanceux de garder ces
ces petits écarts-là avec les premières périodes qu'on joue. Moi, je trouve que c'est comment qu'on gère la rondelle de bonne heure. Parce que si tu gères la rondelle de bonne heure, tu vas être capable de gérer la game. Puis là, mais, on gère la game beaucoup plus tard à cause de ça, parce qu'on ne gère pas la rondelle en première. T'sais, mais on est capable, à cause qu'on garde un petit écart pareil, on est capable, on se corrige. Je te dirais qu'à la game de Nashville, on ne s'est pas corrigé beaucoup. Là. On s'est défendu, par exemple. Mais la game de Détroit, là, on s'est corrigé après la première. Puis on s'est ressemblé beaucoup plus, là, comment on est capable de jouer. Puis on était chercher des gros buts. Puis là, on était capable de gérer le match après ça. Fait que c'est un peu... écoute, des équipes... Les trois sont sortis très forts, il y en a beaucoup de vitesse, beaucoup de pression, puis je trouve qu'on était trop cute à essayer de, au lieu de nous autres, envoyer des pucks plus profondes. C'est dur à aller tape-to-tape contre la pression, parce qu'il n'y a pas d'espace. Il y a toujours des bâtons dans le chemin. Fait que es-tu capable de bypasser cette pression-là? Puis là, tout t'amène ton forecheck, t'amènes ta pression. Mais c'est pas aussi le fun à jouer, parce que t'es pas en possession. Mais si tu comprends que ça va te donner de la possession, peut-être dans 2, 3, tu leur donnes la POC puis ils vont t'en redonner à cause de ton forecheck. Fait que c'est une partie que, tu sais, on est fort là-dessus. Mais des fois, on essaie d'être trop cute un petit peu, puis ça arrive, c'est normal. On est capable de se corriger, puis c'est quelque chose qu'on va parler aujourd'hui, puis qu'on va essayer de corriger ça. Il va y avoir 2 matchs en 2 soirs qui s'annoncent quand même émotifs. Là. Ottawa, Toronto, c'est toujours des matchs qui sont émotifs. Est-ce que tu as senti une progression dans cette gestion-là? Tu trouves que sur la glace, vous gérez mieux la pression du jeu, mais la pression de l'émotion aussi, est-ce qu'il y a de l'amélioration dans ton groupe là-dessus? Oui, je pense que oui. Je pense qu'on joue sa ligne. Je pense qu'on prend pas beaucoup on se tire pas dans le pied avec des mauvaises punitions, juste parce qu'on est émotionnel. Je trouve qu'il y a une belle maturité là-dessus, puis c'est important surtout à ce temps-ci de l'année, puis surtout si on est capable de se trouver un poste en série, tu sais, c'était pas en série, c'est important d'être sur la ligne, mais faire attention. Merci. C'est quoi, Martin, d'aller jouer 2 gros matchs contre 2 gros rivaux, mais là, vous êtes là. Il y a 2 mois, là, on aurait regardé et on aurait dit, ces 2 matchs-là, On est où? Canadiens. On est là? Vous êtes là. Où ça, là? Vous êtes dans le portrait des séries. Okay. Vous n'êtes pas en série encore. Ouais. Mais il y a 2 mois, là, ça aurait été 2 matchs, on aurait dit, ben, le Canadien est bâti pour l'an prochain. Puis les deux rivaux du Canadien, eux autres, ils se préparent pour les séries. Mais tu sais, C'est quoi la différence dans vos têtes d'aller là en fin de semaine? Dans le contexte actuel. si tu regardes la première game qu'on a joué quand on est revenu des 4 nations, c'était à Ottawa. OK? Je pense qu'on était 6 points en arrière d'une place en série. On savait qu'on avait une grosse bouchée là, à prendre pour être là. T'sais. Fait que, dans la vie, si tu abandonnes, tu garantis une chose, c'est que tu n'auras pas ce que tu veux. T'sais. Mais si tu continues à pousser, tu ne garantis pas que tu vas l'avoir, mais tu te donnes une chance. C'est ça qu'on a fait. OK? Fait que moi, je suis fier du groupe qu'on est rendu où qu'on est aujourd'hui, puis on n'a rien accompli encore. Mais je trouve qu'on est dans ce mode-là. Je sais, tu dis qu'on est là, mais on est dans ce mode-là, ça fait longtemps. Tu sais? Fait que... puis ça, c'est pas facile pour les joueurs de... Tu sais, comme je l'ai dit, je trouve qu'on squeeze tellement du jus, là, tous les joueurs, tu sais, puis... mais c'est le fun de voir tout ce qu'on est, puis c'est le fun de la mentalité qu'on a pris, puis de se donner une chance. On va essayer de finir la job. En fin de semaine, l'utilisation de tes gardiens, comment tu vois ça, vu les circonstances? Il me semble qu'on va jouer demain. Correct me if I'm wrong, I don't know, maybe it's the first time I noticed, but it seemed like last game, on the power play on the entries, you moved Slav up to the blue line on the boards there. I've missed it. It's been like that for a few games. Well, there you go. So it leads kind of to the other question. I mean, I think there's been occasions where Patty was that outlet guy, didn't work out too well. His puck management has been sort of a thing, I guess, for you throughout the season. Where are you with that? And where is his level of understanding? What you just mentioned is an issue in the first period. It seems like a constant thing that needs to be worked on. And is it getting better in your mind?
I think the intentions are better, for sure, with Patty. I think he's more committed to that part of the game. Now, does he get tempted sometime? Yes, he does, you know. But overall, I feel his intentions are in a better place. Now on the PP breakout, it's just a slight adjustments that we wanted to make and see if they could help us, and I feel like it did. It's not slight adjustments. Slav has to go clear across. It takes him a while to get set up where he's normally set up, right? He's like clear across. The Well, not center. really, man. Not when you know, depends, right? If we kick it out to him and he's flat-footed, it's a long way. But if he comes with speed and we chip a puck in the corner, he's not that far from his spot, you know. So all that stuff It would is be more convenient if Patty were there just because he plays. yes and no. more or But less Slav's a there. lefty there, so it's easier for Susie. Like Patty doesn't get handcuffed. Slav doesn't get handcuffed as much. You're gonna gain something. You're gonna give up something a little bit, you know. And it's now we're trying to figure out is what we're gaining is more than what maybe we're giving up in terms of the pros and cons of why you would have a lefty there versus a righty there, you know. And we're figuring that part out. Thanks. There's not an X in the standings next to Montreal yet, but it seems like a foregone conclusion. Certainly, we asked the players what would getting into the playoffs mean. What would it, how do you think you're going to react? What would it mean to you when you think how far you've come in this journey, and especially with this team since the Four Nations? I mean, I think it would just prove everything I've been selling to the players. That when you quit, you guarantee that you're not going to get what you want. And when you keep pushing forward and give everything you got, you give yourself a chance. I would only prove that, you know. Of course I'd be proud, you know. How exactly I'm going to feel, I don't know. But whatever I feel is going to be real. Correct me if I'm wrong, because I haven't checked the standings last night or anything, but you're 3 points behind Ottawa. You're playing Ottawa, that you thought that far ahead, that now you could... Yeah, I'm well aware. You could possibly not only make the playoffs, but you Yeah. could catch Ottawa. Yeah, I'm well aware that they're in front of us. And Is it's overtaking them important? I think playing well down the stretch, clinching a playoff spot is important. You know, if we able to jump Ottawa, great. But you know, we're I think our focus is to keep going forward. You know, I know there's teams behind us and stuff, but I think we're looking forward. Take 3 more questions. One for Stu, one for Dave, and Mahatma. Marty, I was talking with Mike Matheson after the game the other night, and he said he thinks one of the things that helped Lane Hutson is the fact that you were willing to let him play his game from the start of the season without fear of making mistakes and then learn from them. What was your message, Lane, starting the season when it comes to that, about letting him play his game? I guess I mean the concepts that you want to play. I mean, I think early on he showed me enough how competitive he was on both sides of the puck. You know, you got to be careful in overcoaching these players because they're so dynamic. They can change the game quick. For me, as in the early stage with Lane, it's just make him understand that it's not a one-on-one game, but there's going to be one-on-one moments, and also that he has to manage his risk. You know, so to me, I feel he's improved tremendously. And Lane doesn't take, if you talk to Lane about anything, it doesn't take long for him to recognize it, apply whatever you want. It's instant, you know. So, you know, and for Lane, it was such an early stage with him that I can't coach everything because I don't know yet if it's a trend or a one-off, you know. So I feel the young players know that they're going to have some breathing room so I can actually figure out what are his tendencies or not. And I felt early in the season there was time where he wasn't managing his risk as you know, the way, you know, he should, but totally understanding with a young player with that. He's never had to manage his risk his whole life probably, right? But at this level, you can get exposed when you take too much risk. And not just yourself, but you expose a team. So I think he's improved tremendously in that department. I'm not worried. Did a fear of making mistakes hold you back a bit when you were rookie? I think it was a different time, you know. I came in like
you know, my first game in Tampa, I played a minute 50. I was scared of making mistakes. I don't think I made any in the minute 50. But, you know, it's a different story. I came in the league in a totally different role than Lane. You know, I think when you're a high prospect like that, you probably have a bigger runway, longer leash. I didn't have that, but and I think the coaching was much different then. But later on in my career, I wasn't afraid to make mistakes. Last question, Dave. Martin, Brendan Gallagher has been a very important part of this team for a lot of years. You've seen him from your days arriving here as coach. What does he bring to this room, both in pragmatic terms and maybe in more of an abstract fashion, just his presence and so on? What does Brendan bring to your team? Well, I think he pulls the group, you know, into the fight every night, you know. Like, you know what you're going to get from Gally is he's going to empty the tank every night. He's going to give you everything he has, you know, and you know exactly where he's going to be. You know, he's going to be around the net. He's going to win battles in the corners. You know, I'm so happy for the kind of season he's had this year. You know, I think when I took the job, he was running into some injury issues. He couldn't really always, like, he was swimming against current, you know, and I feel like he's been healthy now for a while, and in his game this year has been very consistent. You know, and Gally finds his whole career he's found ways to score, you know, and I think a healthy Gallagher can still score in this league, and he's showing that this year. What kind of impact does he have with some of the young guys in the room, some of the young kids? Yeah. No, I mean, I feel like, and I said it the other day, like, our veteran guys have really embraced this youth movement and rebuild, made the guys feel welcome, let them be themselves. They're all different characters, and you need that. And you don't want to have a cookie cutter. You know, you got to be this way, this way, this way. No. Everybody's got their own personality, and they're able to come to work in this, you know, in this environment. And I think these older guys create that environment, you know. And I think I'm so happy for now these older guys that, you know, they had nothing to gain for me doing a rebuild, and now I feel like the young guys bought into taking care of the team mentality. That's kind of paying forward to the older guys now, as you get older, you want to be in this situation, you want to win, because that's what usually, you know, extends your career. So, you know, it's been a fun process to be a part of and to see firsthand, and you know, those Gallagher kind of player, the guys we have on our team have been a big part of our success. Okay, thank you. Merci.